Окей. Харе Кришна, дорогие преданные! Мы рады приветствовать вас на канале Русская Санга. И сегодня с нами снова ее милость Джаяшри Прабху, ученица Прабхупады, которая продолжит экскурсию по Нью-Вриндавану. Dear Джаяшри Prabhu, we are so happy to be with you today. Please accept our humble obeisances. All glories to Шрилы Прабхупады, and you have the floor. Okay, very good. Welcome, everyone. Welcome to Nью Вриндаван. Да, здорово, спасибо. Всем добро пожаловать в Нью Вриндаван. We're going to do a little tour. У нас сегодня будет небольшой тур. I'll be a little bumpy. My apologies. Так, немножко извиняюсь за изображение. I am not a high-tech person. Я не видеооператор. Okay, first a little history about Nью Вриндаван. Сначала давайте я расскажу немного истории о Нью Вриндаване. Okay, in 1968, Kirtanananda Swami and Hayagriva were looking for land for a farm community. В 1968 году Киртанананда Свами и Хаягрива искали землю для того, чтобы основать ферму. And they saw an ad in a newspaper for land in West Virginia. И они увидели в газете объявление о том, что есть земля в Западной Вирджинии. So they came and checked it out, and it was a 100-acre parcel that was on a hill with no road that went to it. Они приехали сюда, чтобы посмотреть, что это за участок земли. Он составлял 100 акров, располагался на холме, и к нему даже не было дороги. So they signed the lease and acquired this small parcel of land with an old building on it. Они подписали договор аренды этого участка и, в общем-то, согласились взять эту землю. На ней было единственное одно старое здание. And that was the beginning of Nью Вриндаван. И вот это послужило началом Нью Вриндавана. I just want to explain, this is our boathouse. You can see in the distance, and there is Видите, a вот boat здесь на расстоянии это наша пристань, там in the лодки shape of a swan. в форме лебедя. And you can see Gornitai statues there. Там у нас божества Горнитай, статуи вдалеке. And on the hillside, you can see cabins. We have 12 cabins. А вот здесь у нас домики. 12 домиков таких. Sorry, this is our yoga shawl in the back there. А вот это наша йога-шала. And now they are having a meeting with the village council and the GBC. И сейчас там проводятся советы общины и совещания GBC. So every Saturday night, the guests come here to the ghat. И каждую в субботу вечером в этот гhat приходят гости. With torches and with the kirtan. И здесь проводится киртан. And the swan boat comes from the swan boat house И вот из over того across the дома lake. Через озеро, которое находится, выезжает лодка в форме лебедя. And it goes right around here, back and forth, and it's got lights on it and the deities. И она ходит по кругу по озеру, катая божества. Now, they're festival deities, not the installed deities from the altar. И, конечно же, это фестивальные божества, не те божества, которые установлены на алтаре. So in
let's see. They started developing the old farmhouse. Значит, и вот они взяли участок земли, начали как-то что-то пытаться сделать со старым фермерским домом, который там был. And there's another area of the farm. I would have to go by car, so I thought I would just tell you about it. И ферма сейчас большая, и этот дом находится в другой части наше сообщество, поэтому туда нужно ехать на машине, я не буду ее показывать, просто расскажу. So the other area was called Bahulaban. Калаван? Bahulaban. Балаван. Вот та часть, о которой я расскажу, называется Балаван. So the old farmhouse was called Old Vrindavan, and the other area was called Bahulaban. Значит, и та старая часть фермы, где находится вот тот дом старый, который был сначала, называется Старый Вриндаван. А эта часть Балаван. So in 1969, Шрилы Прабхупады came for the first time. В 1969 году Шрила Прабхупада приехал сюда впервые. And in 1970, they had their first Janmashtami. А в 70-м году здесь провели первое Джанмаштами. So that area is about 3 miles from here on the main road. Первый фестиваль проходил где-то в 3 милях отсюда по главной дороге. So right here is, you can see a walking path that goes around the lake. А вот здесь у нас тропинка, которая идет вокруг всего озера. And right above it, you can kind of see a slanted road that is a brick road that we built. А за ней такая немножко наклонная дорога, выложенная из камня, которую мы построили сами. And then above that, there is the main road. За которой идет уже главная дорога. And that is a road, not our road. И это основная наша дорога. So the other end of the farm in Bahulaban is where things started. И в этой части Бахулабан здесь все начиналось. And that is where Prabhupada had the Bhagavad Dharma discourses. И здесь Прабхупада проводил обсуждение Бхагавата-дхармы. So that was the main area years, and that is when the devotees lived very austerely. Вот здесь это было основное место проживания, где были дома, и здесь преданные, конечно, жили очень аскетично. So that area went on until 1983, they moved to this area. То есть преданные начали жить в этой части Нью-Вриндавана где-то в 1983 году. So in 1971, the devotee from LA, Narayan, the Jagannath deities. В 1971 году преданные из Лос-Анджелеса Нарайана, он привез сюда божества Джаганнатха. And they had a lot of devotees starting to come. И начали приезжать очень много преданных. And then they decided to expand. And this area that I'm showing you is what they built up from just forest. This is where they put the new temple. Все решили, что нужно расширять ферму, приобретать больше земли. И вот здесь я показываю вам то, что было построено, новый храм. So you can see your elephant. Видите слона? And we actually had a real elephant here too. И у нас здесь даже был настоящий живой слон.
So here's some more cabins up on the hill. А там на холме еще есть домики. So as things were growing, they built this guest lodge. И вот ферма развивалась, и построили вот этот гостевой дом. And it has like 50 rooms upstairs, and underneath is a meeting hall. Сверху 15 номеров, а снизу митинг-холл. And we have a stage there and have meetings and performances and weddings. И там есть сцена, где и в этом помещении проходят большие какие-то встречи, спектакли показывают и проводят свадьбы. So I don't know if you can see, this is a brick road. You know, the quality of the video is really, really low. Everything is so blurred. I wonder why. Maybe Yeah. I'm moving too fast. Is that better? Maybe. Yeah, you need to give it time. Okay, you need to give it at least 10 seconds to focus. Yes. Sure. Yeah, it's getting a little bit better. И вот здесь у нас, видите, выложено плиткой. So we made these bricks and Мы сами сделали эти плитки. okay. Yeah. So we get so many guests, and this guest lodge and the cabins is where they all stay. У нас на ферму приезжает очень много гостей, вот этот гостевой дом, и вот эти домики на озере, это то, где останавливаются гости. So walking towards the temple, now the devotees built everything. И здесь преданные все построили своими руками, и я иду по направлению к храму. Sorry, they put it these trees. Ага, посадили вот эти деревья. So now we're going towards the temple. Итак, мы идем к храму. Now the temple originally was just going to be a temporary building. И вот храм, изначально это должно было быть временное здание. And they were going to make a bigger, more elaborate building. И планировалось построить более вместительное, более красивое здание. So here's our playground. Вот здесь у нас детская площадка. To the lodge. Hopefully I won't lose you. Oh, no, let's see. This is one of our little gift shops. И вот здесь у нас в гостевом доме магазин подарков. She's going live showing, I think, for London. Russia. We love head pujaris of all times. Вот самая лучшая пуджари всех времен. We lost the connection, so I came Да, out. внутри здания пропала связь, поэтому я вышла. Okay, so hopefully when I go in the temple, we won't lose the connection. Надеюсь, что по дороге в храм связь не пропадет. No, it worked so I'm hoping we can go into the temple. Я надеюсь, что мы сможем зайти в храм, если будет связь. Okay. Well, I'm going to try and go into the temple and let's see. Давайте попробуем зайти в храм. Yes, it's kind of blurry, but it's, yeah, you are entering the temple. I see, was it Krishna at the entrance? Yeah. This is our lobby. Вот это холл, лобби. And this is our beautiful gift shop.
Здесь у нас очень замечательный магазин подарков. And there is the manager of the gift shop, Lakshman. И вот Лакшман, Gotcha. он управляет магазином. Okay, so this is inside the temple. И вот внутри алтарная комната. Джаяшри. So this is Jagannath here. Вот это был Джаганнат. Let's see if I can get close. Давайте Wow, посмотрим, they смогу really- ли я подойти поближе. There. Вот. So Jagannath was carved in 1971, and he was Jagannath? up at. Go ahead. Джаганнат был вырезан в 1971 году, And he was up at the old farmhouse for a while. и какое-то время он был установлен в старом фермерском доме. And then he moved to Bahulaban, Потом он переехал в Бахулуван, and then he moved here. и потом сюда. And he moved here in about 84, I think. Я думаю, что это было в 1984 году уже он переехал сюда. And this is a beautiful hand-carved swing out of wood, like the wood up at the palace that we saw. А ручная работа, резьба, качели для божеств. So we'll go see И пойдем There's a- посмотрим. a little carved Ratha Yatra cart. Вот у нас колесница Радхаятры, маленькая модель. Made by one of the devotees here. Один из преданных здесь сделал. And these are Varshana Swami's deities of the six Goswamis. А это божество Варшаны, 6 Госвами. They are beautiful. Очень красивые. So here is the main altar. А вот это основной алтарь. Here is Gornitai. Горнитай. They were also, I believe, made here. Они также, я думаю, были изготовлены здесь. And here is the beautiful Radha Vrindavan Chandra. А вот прекрасный Радха Вриндаван Чандра. And most of those flowers were grown here. Большинство этих цветов выращено на ферме здесь. I make the vases and I pick the flowers this morning. И я украшаю вазы, и сегодня утром я как раз выбирала цветы для них. And these smaller deities, Вот эти божества поменьше. the biggest ones are Radha Vrindavanath. Большие — это Радха Вриндавана. And those were the ones that Radhanath Swami worshipped up in Old Vrindavan. Это те божества, которым поклонялся Радханатха с вами в старом Вриндаване. Now the devotees actually made the altar. Преданные сами сделали этот алтарь. There was a lot of wonderful artistic people here years Здесь ago. было очень много очень творческих людей, художников. Now, this deity of Nachi was installed in 1983. В 1983 году было установлено это божество Надхаджи. And he's Krishna lifting Govardhan Hill. Это Кришна, держащий холм Гавардхана. And our Govardhan Shila. И Гавардхана Шила. They're doing an offering, the lunch offering now. И сейчас обед предлагают божествам. And Abhistada, the Pujari, is also from Russia. И вот эта Пуджари, она из России. So, and see these gates, these are all И вот эти ворота steel gates that стальные, were made here. они были тоже изготовлены здесь. And here is the magnificent Lord Nrsingadev.
И здесь величавый Господь Нарисимхадева. And the humble Prahlad Maharaj. И смиренный Прохлада Махарадж. He was also made here. Он тоже был изготовлен здесь. And he's made of resin and marble powder. И он изготовлен из каучукового и мраморного порошка. And I was told he has some West Virginia coal in him, but I don't know if that is a joke or not. И еще тут шутят, что в нем уголь Западной Вирджинии, но, наверное, это просто шутка. Не знаю, правда ли это. So, here is the Vyasasana. Вот Vyasasana. And unfortunately, I didn't make vases today, so I have to take off the old ones and make some new ones. И эти вазы еще не свежие, мне их нужно поменять на свежие. And there is our little memorial for Bhaktacharya Maharaj. И вот наш небольшой памятный стенд в память Бхактичары Махараджи справа. You can see they made everything in this temple. See, the pillar is made out of resin and fiberglass. И вы видите, что вот эта, например, колонна, она изготовлена из каучука, смешанного с оргстеклом. The ladies made all the flags that decorate. Женщины вышили вот эти флаги, украшающие. And there is our book table. И вот здесь стол с книгами. Here is where the speaker sits for giving class in the morning. Вот здесь сидит лектор по утрам, который дает лекцию. And this is a carved wooden chariot. А это резная деревянная колесница. And the deities used to ride on the chariot out in the front of the temple. На этой колеснице божества катали перед храмом. Now that's the festival deities, but it's very beautiful. Конечно же, фестивальные божества, но она прекрасна. This was made in India by the one family of carvers. This is all teak wood. Ее изготовили в Индии одна семья резчиков, и это тиковое дерево. I actually used to ride on the cart with the deities, and they would pull us out to the lake. И я тоже сопровождала божества, когда они катались на этой колеснице, была на колеснице вместе с ними, когда они катались до озера. Okay, I'm going to show you the ceiling. И сейчас я вам хочу показать потолок. This is all stained glass. Вот это все витражи. And it's actually, you probably can't see the details, but it's Vrindavan. It's the forest of Vrindavan with parrots. Здесь изображены леса Вриндавана и попугаи. And this was also made here. И эти витражи тоже были изготовлены здесь. And the top has lit up pictures. И здесь у нас подсвеченные картины. There's Mahaprabhu. Oh, a little hard to see. Mother Yasoda and Krishna. А здесь, плохо видно, но это мама Яшода и Кришна. And there's Krishna and the gopis. А здесь Кришна и гопи. Well, that one's impossible for you to see. Вот это вообще не видно, да. It's almost time for the arti. Сейчас уже скоро начнется арати. О, гопас. So yes, they're going to do an arti. So it's good timing. Арати, так что мы вовремя пришли. And one person can stand in the one square. This is for the one person, but the kids can sit with there. Okay.
we are standing, not sitting. So that was the temple room. Итак, это была алтарная. Yeah, so you can come up here. So I will find a little place outside and sit. Сейчас я найду какое-нибудь уютное местечко снаружи и присяду. It's a very hot day today. Сегодня жара очень сильная. Here is one of our young preachers. Вот один из наших юных проповедников. He is a wonderful book distributor. It's Он his whole замечательный life. распространитель книг. Всю жизнь распространяет. Это вся его жизнь. And he's very sweet. И он очень хороший. All right, I will find a place to Итак, подождите, я сейчас... Well, найду there себе you can see the местечко. restaurant a little bit. Вот видите, вдали ресторан. Well, actually, we could probably walk over to the garden. Или давайте пойдем в сад. Можем дойти до сада. Okay, this is called Welcome Center. Вот этот дом, он называется центр «Добро пожаловать». And it's the registration for the guest lodge. В этом домике люди регистрируются, когда заезжают в гостевой дом, в отель. We will take a peek inside the restaurant. Давайте еще заглянем в ресторан. Can you hear me? Yeah, I can. Can you hear me? Yes, I can hear, but the picture froze. Okay. Okay, we're inside the restaurant now. So we're inside the restaurant. Да, And мы because внутри of the ресторана. COVID, things are a little different because of the COVID. Сейчас все, конечно, пустынно из-за ковида. We usually have a buffet, but now we don't have one. Здесь обычно у нас буфет, выставлены блюда, но сейчас его нет. So all these things were built by the devotees, all these metal gates and fences. Все здесь сделано руками преданных. И металлические заборчики, и ограждения. We'll go over the garden. Here is the public Я иду к road. саду. Вот это общественная дорога. Сейчас... Sati? Yeah, you're back. Okay. All right. So I'm going to cross the street quickly. Сейчас я быстренько перейду улицу. Okay. I can hear you. Okay, now I can hear you too. Okay, very good. So this is the garden that we grow flowers for the temple, for the deities. Вот это сад, в котором мы выращиваем цветы для божеств. We have marigolds that will become very big in a few weeks. Здесь, да, мы Just flowers. да, выращиваем цветы, и они скоро уже расцветут. And we have some vegetable vines growing. Здесь у нас овощи немножко растут, вьющиеся какие-то овощи. And these are the vase flowers. You know, okay. Здесь тоже цветы. Наверное, в алтарной мы подсоединились к Wi-Fi, поэтому такая хорошая связь была. А сейчас что-то у меня связь не очень. And this is John. This is our handyman. He does everything. He can do anything. Это Джон. Он у нас все чинит. Может починить что угодно. If you need it, just call John. He's there immediately. Если что-то сломалось, мы просто звоним Джону, и он уже тут как тут. Okay, here is our barn. А вот это наш амбар. Can you see
No, not really. It's just everything is so blurry. Oh. Yeah, maybe you will just go closer back to the temple and will just talk to us. All right. Well, I was going to have you meet the cows, but Oh, the cows. Okay. But we cannot see really. We cannot really see anything. Okay. Well, let me run a few more steps. The calves. Хорошо, ну давайте попробуем. Здесь еще несколько шагов осталось до коров. Вдруг их будет видно. Вот телята. Can you see them? Видите телят? Blurry, but yeah, kind of. Все, конечно, ничего не видно, но это телята. Дорогие преданные, используйте свое воображение. The children and the teenagers. Они такие детки и подростки. And up on the hill there are all the mamas. А там вверху на холме их мамы пасутся. No, we just cannot see anything. Yeah, okay, well, I'll go back to the temple. Хорошо, тогда пойду обратно к храму. We grow our own hay for the cows. Еще мы сами выращиваем сено для коров. And we have another barn down the back road that's for the winter time. И вот у нас есть еще вот этот амбар и еще один, там хранится сено. We have cows that we milk and they live in this barn all year round. У нас есть коровы, которые дойные, и они живут вот в этом амбаре. And we have cows that we don't milk. А есть коровы, которые уже не дойные. And they go to the big barn in the winter. И они все живут вместе в большом амбаре зимой тоже. And that's the road. Это дорога. So road are some of our apartments. И вдоль дороги квартиры, в которых мы живем, дома. We have 4 sets of apartments. У нас есть 4 дома с квартирами. Can you see anything now? No, it was still blurry. Okay. Well, let me go sit down. Давайте я теперь попробую присесть. Может быть, так лучше будет. The main road that goes out to the highway. The houses are all. Это основная дорога, она идет к шоссе. Houses are almost all owned by the devotees. И все дома вдоль этой дороги, практически все дома принадлежат преданным. Maybe it's going to catch the Wi-Fi. Сейчас попробуем, может быть, поймать телефон Wi-Fi. Yeah, it's getting definitely better. Okay. So it started off very, very poor. And with the preaching and devotional service going on, it just became a beautiful pilgrimage place. Итак, в Нью-Вриндаване все начиналось очень бедно, было очень мало денег, но благодаря проповеди и паломникам и людям, которые приезжали сюда, это превратилось в настоящее место паломничества. In 1979, they opened the palace. И в 1979 году открыли Золотой дворец Прабхупады. And that's when things started to blossom around here. И тогда здесь все уже начало активно развиваться. Of course, there's different levels of blossoming. Ну, конечно, есть разные уровни. I should have brought my headset.
Maybe let me try inside the gift shop. Давайте попробуем зайти в магазин подарков. I'll find a corner. I'll find a corner in the gift shop. Сейчас найдем себе уголочек в магазине подарков. Okay, can you see now? Yes, very good. Okay. So, because we've got the Wi-Fi in here. Да, потому что здесь Wi-Fi внутри здания. Yeah, when they first started off, they didn't know Prabhupada wanted a farm community. Когда все только начиналось, мы знали, что Прабхупада хочет такое общество фермерское, ферму. But then it came to become a place of pilgrimage also. Но также потом это место стало местом паломничества. So the gift shop is new. Этот магазин подарков новый. It used to be a privately run gift shop. Раньше здесь был частный магазин подарков. And now it is the temple gift shop, and all the proceeds go to the temple. А сейчас вся выручка от этого магазина отходит в храм. Идет на поддержание храма. So let's see. We had Lord Nrsimhadev was installed in 1986. Итак, Господь Нрисимхадева был установлен в 1986 году. And in 2007 we had our first 24-hour kirtan. А в 2007 году здесь впервые прошел 24-часовой киртан. Anyway, any project takes money and manpower. Ну, мы знаем, что для развития любого проекта нужны деньги и люди, которые будут вкладывать усилия. And at some points we didn't have money and manpower. И были такие моменты, когда у нас не было ни денег, ни людей. But then things changed, and then we got a lot of money and a good amount of manpower. Но затем все изменилось, у нас появились пожертвования, деньги и очень много людей. Yeah, when things go bad, it's not always for the bad. И когда все идет не так, это еще не значит, что все прям развалится. Sometimes it's to make us realize certain aspects of life. Иногда это просто нам урок, чтобы понять определенные аспекты жизни. At one point, I thought Nью Вриндаван would be lost. В какой-то момент у меня было чувство, что Новый Вриндаван будет потерян. But then it went on to become better than ever. Но потом он расцвел и стал таким, как никогда не был. So now we're doing a lot of preaching. И сейчас мы проводим очень много проповеди. But we don't know the future. Ну, посмотрим, что нам готовит будущее. So we'll see how things go. Посмотрим, как все пойдет. But we know our Krishna consciousness doesn't depend on the situation around us. Но мы знаем, что наше сознание Кришны не зависит от внешних обстоятельств, в которых мы находимся. It's an internal connection with Krishna. Это наша внутренняя связь с Кришной. Prabhupada left Vrindavan. Прабхупад оставил Вриндаван. And he was right there, right at the Radha Damodar temple. Он был прямо во Вриндаване, в Радха-Дамодаре, в храме. And he was right there at the Rupa Goswami's, one of his samadhis. Прямо у самадхи Рупы Госвами. And then he came to, of all places, New York. И потом он оттуда уехал, из всех мест он приехал в Нью-Йорк. And he had absolutely nothing. И у него ничего не было. Except his faith in Krishna. Кроме его веры в Кришну.
the order of his spiritual master, приказы его духовного учителя and his books. и его книг. And look what Krishna did. И посмотрите, что дал ему Кришна. So we should never become discouraged by our situation. Поэтому внешние обстоятельства никогда не должны лишать нас энтузиазма. And just see, like Шрилы Прабхупады did, that there is an opportunity at every step, basically. И мы должны видеть, так же, как это видел Прабхупада, что в каждом нашем шаге есть возможность. A lot of it has to do with our mentality. Это во многом зависит от нашего умонастроения. It's just not our activities, it's also our devotional mentality. Не только наши действия важны, но также наше умонастроение преданности. We can strive to have a position, Мы можем стремиться занять какое-то положение, but that's not necessarily going to increase our devotion. но это не обязательно послужит усилению нашей преданности. So you see people like Gorkishore Das Babaji. И поэтому такие люди, как Гаура Кишур Дас Бабаджи, They lived with nothing except their devotion. они жили, не имея ничего, кроме своей преданности. He didn't want disciples, he didn't want money, Ему не нужны были ни ученики, ни деньги. but he had Krishna. У него был Кришна. So we have to always check ourselves to see what it is we're actually after, what our motive is. Поэтому мы всегда должны отслеживать в себе, чего я хочу, каков мой мотив. And we have a tendency to look at other people and see that they may not have a good motive. И у нас есть такая тенденция замечать в других их нехорошие мотивы. But that doesn't really help us. Но это нам ничем не помогает. In the story of Maharaj Parikshit coming across Kali, abusing the cow and the bull, Помните историю Махараджа Парикшит, который увидел, как Кали издевается над быком? he asked them, "Who is your abuser?" Он спросил у быка, кто это с тобой делает? And the answer was not that they pointed to Kali and said that he was their abuser. И бык не стал указывать на Кали и говорить, вот это он со мной так делает, поступает. They actually explained how it was karma and time and so many other things. Корова и бык начали объяснять, что это карма, так проявляется время и многие другие вещи. And then the purport, Prabhupada explains that when you point the finger at somebody's sinful action or mistake, you also are responsible for those actions. И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что когда вы указываете кому-то на его грех или ошибку, то вы тоже берете на себя ответственность за этот грех или ошибку. And you can actually see in Prabhupada's life И это мы можем видеть в жизни Прабхупады. when he asked his god brothers for assistance, Когда он попросил своих духовных братьев о помощи, they didn't come forward. они не помогли ему, не отозвались. But you don't hear Prabhupada's finding fault and being angry and blaming them. Но мы не слышим, чтобы Прабхупада обвинял их, говорил, они такие-сякие, не помогли мне. You see that he just went on with his service. Он просто продолжал свое служение. And it's not that he wasn't aware.
Не то, чтобы он не понимал, что происходит, не знал. But it's just not the etiquette of a Vaishnava. Просто таков этикет вайшнава. Вайшнав так не делает. So the opportunity is there for us И эта возможность, она всегда у нас есть. to make actual advancement in our overall life and vision. Действительно продвигаться, развиваться в своей жизни и в своем умонастроении. It's not how many rounds we chant and how much work we do. Это даже не то, сколько кругов мы читаем и сколько служений, работы делаем. It's our deeper devotional aptitude and attitude. Это та внутренняя преданность, в которой нас заложена, и тот настрой, в который нас есть. And when we hear from these great souls, И когда мы слышим, что говорят эти великие души, we can understand their attitudes. мы можем понять их настрой и умонастроение. And that's what we're trying to learn. И вот этому мы пытаемся научиться. If we go after the positions within ISKCON or Если мы просто recognition, пытаемся как-то получше устроиться в ISKCON, занять какое-то положение, we may not find that. мы можем этого не обрести, преданности не обрести. But if we go after becoming the servant of the servant, Но если мы стремимся стать слугой слуги, we can certainly always find that. то мы всегда это обретем. So who can forget Krishna when you're in the gift shop? Как можно забыть о Кришне, когда ты в магазине подарков? We're not on the platform like Prabhupada. He could be in New York City and find Krishna everywhere. Мы, конечно, еще не на той платформе, как Прабхупада, который находился в Нью-Йорке и видел Кришну вокруг. We are mainly just beginning our devotional life. В основном, конечно, мы в самом начале нашей жизни преданного, пути преданного. We used to have a term many years ago. И много лет назад у нас был такой термин. And we used to say that someone had PDS. Мы говорили, что у кого-то есть PDS. And that translates as Pure Devotee Syndrome. И это переводится как синдром чистого преданного. It's when we think we're very advanced, but we're not. Это означает, что мы считаем себя очень продвинутым преданным, а на самом деле им не являемся. Yeah, it's easier on us if we just try and develop some humility. Поэтому нам самим же будет легче жить, если мы разовьем в себе хотя бы чуть-чуть смирения. I have been Such getting beautiful emails Krishna. from, he's a Nathji, he's very pretty. Это Надхджи, очень красивый. I've been getting emails from somebody who's angry at Nью Вриндаван management. И мне преданные некоторые пишут, которые недовольны менеджментом в Нью-Вриндаване. And most of the stuff that they say isn't really true. И даже те вещи, большинство вещей, которые они говорят, на самом деле это даже неправда. But they're so angry and so fault-finding. Но в них такая злоба и такое желание найти недостатки. Oh, so beautiful. That I can see that it is such an unfortunate mentality. И я вижу, насколько
разрушительно, насколько большая неудача иметь такое умонастроение. And I can't see how it helps them or the situation. И я не понимаю, как это умонастроение разрешает ситуацию, помогает в этой ситуации или им самим. One time there was a devotee, well, a situation in New York. Однажды произошла в Нью-Йорке одна ситуация. I have to go find a plug to plug in, so I'm going to walk. Так, у меня телефон разряжается, я пойду поищу розетку. And somebody was doing some very bad things. Один человек делал очень нехорошие вещи. And they had told Шрилы Прабхупады about it. The other people had told Шрилы Прabhupады about it. И Шриле Прабхупаде другие рассказали об этом. And he said, don't worry, Krishna will rectify it. А на что Прабхупада ответил: не переживайте, Кришна исправит эту ситуацию. So, sometimes we just have to tolerate the situation. Поэтому иногда нам нужно просто перетерпеть эту ситуацию. Терпимо отнестись к этой ситуации. What time is it, Sati? In Moscow it's almost 8. And at your place it should be almost 1. How much longer do we have, or is it time for questions? We actually have no questions. And, okay, yeah, there's not much. Maybe you will just give us a peek of the deities, and we can just wrap up if you feel like it. Okay, you want me to go? Let me unplug. I plugged it in. Oh, okay, sorry. But it's okay. My battery's just low. Мы сейчас напоследок заглянем еще раз к божествам и будем уже на этом заканчивать.
And I guess they will have some kind of class. И сейчас, наверное, будет какая-то небольшая лекция. Lord Jagannath is very festive today. A lot of greens and flowers. Сегодня Джаганнатха так прекрасно, празднично украшен, столько зелени и цветов. They were carved out of Nью Вриндаван. Эти божества были вырезаны в Нью-Вриндаване. It's a swing. И это качели. We put our festival deities on it and swing them. Мы на них качаем фестивальные божества. Maybe I'll take you. Давайте я, наверное, вам еще покажу. This is a room off the temple that has the storage for some of the altars. Здесь мы храним алтари. And this is our guest kitchen. А вот здесь гостевая кухня. And this is the guest hallway in the temple. А здесь гостевой холл. So we have people that stay here in the winter, and each room has their own bathroom. Здесь как бы такие номера, в которых зимой люди могут останавливаться, и в каждом номере отдельная ванна. And this is our brand new Tulsi house. А это наша новая веранда для Туласи. It's a very high-tech Tulsi house. Там очень высокотехнологичная система ухода за Туласи. It's about a $200,000 Tulsi house. Там он нам обошелся в $200,000. And that was donated by one of our donors. Эти деньги пожертвовал один из наших доноров. So this goes А теперь мы идем. around the deities. Here's the temple room. Здесь этот We were just коридор in. идет вокруг божеств, алтарный, вот алтарная, там божества. And this hall, И этот холл, it says poor connection, so I don't know if you can see. This Yeah. is Jagannath's Pujari room. это комната Пуджари Джаганнатха. And here is the other Pujari room. This is where the plates and the maha and the devotees set up for bathing the deities. Вот здесь Махапрасад, божества все Махапрасад. готовится для омовения божеств. Вот Махапрасад, пожалуйста. And there's Mother Malika. И вот матушка Марика. She's one of the people that made the stained glass. Одна из тех, кто изготавливали витражи. And this hallway goes into our two kitchens, our deity kitchen and our devotee kitchen. Этот коридор ведет к двум кухням. Кухне, где готовят для преданных, и кухне, где готовят для божеств. And we'll go into the dressing room. А вот здесь комната одевания. Okay. Here is our deity dressing room. Вот здесь одевают божества, хранятся их одежды. This is Radha Vrindavan Chandra's things. Это вещи Радха Вриндавана Чандры. These are the clothes for tomorrow that they're going to wear and the jewelry. Это одежда, которую они оденут завтра, и их украшения.
And I'm actually dressing, so I put all those clothes out. Я их буду завтра одевать сама, поэтому я уже приготовила все для этого. And this is where their clothes are kept. И вот так мы храним их одежду. And so each deity has their own area. И у каждого божества есть свой шкаф. These are the festival deities. These are the ones that go on the swan boat and on the swing. Это наши фестивальные божества, которые катаются на лодке лебеди и на колеснице резной. They're an expansion of the main deities. Они экспансии основных божеств. And I made the clothes that they're wearing. И я сделала эти одежды, на которые сейчас на них одеты. I like to sew. Я люблю шить. It's a wonderful meditation. Это прекрасная медитация. Can you hear me still? Yeah? Okay. Okay, so we just went around the altar. И вот так мы обошли вокруг алтаря, алтарный. And there's the temple again. И вот, пожалуйста, алтарный снова. So here's another hallway, and this is the administrative hallway. А это административный холл, коридор, где административные кабинеты. Different managers. Здесь у нас менеджеры разные отделы. And this is our prasadam hall. А это прасадам холл. And that's it. That's Нью Вриндаван. И вот это Нью Вриндаван. Вот все я вам показала. Oh, I'll take you into Malati's office. Еще покажу вам офис Малати. Malati loves Шрилы Прабхупады. If you look, there's a million Малати любит pictures. Прабхупаду. Посмотрите, сколько у нее портретов Прабхупады. I'm going to plug in because I'm going to lose you if I don't. Так, и сейчас я подсоединюсь к розетке, иначе у меня батарея уже умирает. Okay. People give her pictures. These are all hand-drawn pictures. Это все написанные от руки портреты, которые подарили Малати. People give her pictures. Люди дарят ей вот эти портреты. Pictures, paintings. There's a Murti. Портреты. Вот Мурти Прабхупады. That Murti is from one of the Fate museums, I believe the one in Detroit. И это Мурти и был изготовлен в Детройте. But she's working mainly from home right now. Сейчас она, правда, работает в основном из дома. Yeah. If you go to her place, it's all pictures of Prabhupada. Если вы к ней домой попадете, там тоже одни фотографии, картины Прабхупады. And she has another Murti of Prabhupada up there that somebody gave her. И у нее дома тоже установлена Мурти Прабхупады, которую ей кто-то подарил. Okay. That's all I can think of. Ну вот, показала вам все, что могла. Thank you very much. Okay, unclear. The picture is okay, good. Yeah, but I'm just saying in general, the whole tour. Я надеюсь, что у вас теперь есть представление о Новом Вриндаване. Thank you. Yes, I think we do. Okay, well, very good. Здорово. So now you've come to Nью Вриндаван without coming to Нью Вриндаван. Поэтому теперь приглашаем вас всех приехать в Нью Вриндаван. It was cheaper.
Это было, вот, правда, наш тур гораздо дешевле было посмотреть Нью-Вриндаван, чем приехать самим. Yes, that's true. Undeniably. Undeniably. Несомненно, с этим не поспоришь. Шрила Прабхупада, ки, джай. Jai. All glories to Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. All right. Is that good? Yes, thank you very much. You are so welcome. I'm actually going to the palace to do tours at 1:30. И сейчас у меня уже в 1:30 начинается служение. Я провожу экскурсии в Золотом дворце, так что мне уже... So you need to go, right? Yeah, unless somebody has some questions or wants to know something more. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в чате, если вы хотите что-то узнать. So yeah, we can give them a couple of minutes, and if they don't ask, we can wrap it up. And is this a Garuda deity, right? Yes, actually, this Garuda? deity was made a long time ago. Это божество было сделано очень давно. And it has been neglected over under the lodge for a few years. И много лет ему не поклонялись, несколько лет ему не поклонялись. And I asked Malati to have it brought in here and that maybe she could find a place for it. И я попросила Малати, может быть, она взяла бы его к себе в кабинет, чтобы найти для него место. I was thinking maybe we could put it on a pillar in the temple room, but that hasn't happened. Я думала, что, может быть, можно на колонне установить его в алтарной, но так или иначе не получилось это. And it's extremely heavy. Оно потому что очень тяжелое. So he's just in here with Шрилы Прабхупады. Поэтому это божество здесь просто со Шрилой Прабхупадой. Yeah, it's very beautiful. All Prabhupada's pictures, Bhaktivinoda Thakur, Yes. Prabhupada, smiling Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati. That's so beautiful. Yes. And her house is just like this too. И дома у нее точно так же. Точно так же картины Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати, Бхактивинода Тхакура, Мурти Прабхупады, божества. New Vrindavan is wonderful. Нью-Вриндаван чудесный. But like everywhere, we have our challenges. Но здесь, конечно, тоже есть свои какие-то вещи, с которыми приходится бороться. Whenever you have such a big group or organization, you always have conflicts. Потому что всегда, когда много людей собирается вместе, организация или какое-то сообщество, возникают конфликты. And they're not always easy to... Oops, that's my hand somehow or other. They're not always... Sorry. Извините. And here is my hand. И вот это моя другая рука. Anyway, so, I mean, New Vrindavan is part of, it's an oasis in Kali Yuga, but still... Да, Нью-Вриндаван — это оазис в Кали-югу, но все же. It depends where you're looking. Все зависит от того, куда вы смотрите, на что вы обращаете внимание. If you want to find conflict and disagreement, you can certainly find it here. Если вы захотите найти какие-то конфликты, разногласия, то вы их и здесь найдете. But if you want to find Krishna, you can definitely find him here. Если вы хотите найти Кришну, то здесь вы его тоже точно можете найти. So sometimes it's our choice. Поэтому зачастую это наш с вами выбор. Yeah. Jai. All right.
Yes, thank you very much, dear Jayashri Prabhu. Yeah, that was an amazing tour, and we are very, very grateful to you and appreciate your wonderful association. Thank you. Thank you. All right, thank you. Thank you very Спасибо much. всем. Okay, Hare Krishna. Okay, Hare Krishna, everyone. Until next time. Всем пока, всем Харе Кришна, до следующего раза.